Other thing which is different is, again, Omicron is going to come. It is coming. It has already come. Anduvalla Omicron also is going to give a big hit on our revenues. Our human resources expenditure, that is employee expenditure, as a percent of budget is one of the highest in the South India as well as in India. Now, when ee paristhiti lo, how to balance between giving something to employees and to the people? There are people schemes. So how to do a balance between these two? This is what the government has done, and this is what the government did in 2008 also. During the 2008, our self-generated revenue was increasing exponentially. We didn't know how it was increasing so much. So, number one, context chala different undi. In this context, how to balance to give the right amount of increase to the employees, to the officers, and to the people, and to do public works, infrastructure works. So basically, budgeting and PRC is balancing this only. So how do you balance this? The outcome ante is a result of this balance. You could always say you got to give in more, but then something has to be taken away from somewhere. Look at it holistically. If you look at it as a system where there are all these groups of people whose needs have to be met, how do you balance it? Keeping that in view, this is the way to optimize it. So we did an optimization, and all these things, Honorable CM also held detailed discussions. He went through each and everything. He developed such insights into this, and then this balancing act was done in a holistic fashion. Now, even with this, the impact of PRC is a lot. The details our finance team will tell you. We have given a lot of benefits despite Corona. 17,000 crores was given as interim relief. The philosophy of interim relief is PRC delay avutundi anduvalla majhlo koncham relief ivali. Aa relief ante interim relief. Interim relief is never a part of salary. You cannot call interim relief a part of salary. On top of that, you get DA for increase in prices. So interim relief was given 17,000 crores, and this interim relief always adjusted against DA or against the arrears. Adi GO lo kuda undi, original interim relief GO lo. So the philosophy of interim relief is that PRC delay avutundi, ee maj kalamlo as an interim, ee maj lo interim relief istunaru. 17,000 crores had to be adjusted. So when you compare the pay scale, ma pay scale as on 1/9/2018 and today, దాంట్లో DA యాడ్ చేస్తే ఈ రోజు DA యాడ్ చేస్తే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. And as we have done a calculation for all employees, they have a very good data set, Shashi and others. If you compare those two, there will be no decrease in the gross salary being taken away by any employee. In fact, I would also say if you add the interim relief, there will be no reduction. That very soon will show you the data. We have run these scenarios on our systems of all the employees, and this is what has the result. So no employee. Now, if you go into that modulo that this HRA has increased, this HRA is a different matter. Something will increase, something will decrease. But you should see overall what has happened, the holistic picture. Has it increased or has it decreased? That is what should be seen. Then you are getting DA also on top of that. So it is not that, the increase in prices were not factored in and other things, or it was ignored. Having said that, about HRA, now, as a conscious decision, we are moving towards the Government of India pattern where a lot of states, big states like UP, etc., are already following the Government of India pattern. So based on that, this Government of India pattern. You could also say that you IAS officers are getting more money. That is also not correct. On that also, orders are being given. We will be treated on the same plane as all other employees. No longer IAS is that heaven born that you will not be treated. That also is happening. There's details again, they'll tell you what all is going on. Now PRC, besides interim relief, there are several other benefits given.
time scales to contract employees, home guards increase in salary, A&Ms increase in salary. So many things were given. All these are listed out and will be shown to you. Now, the gratuity was increased. So it is like this. In pension also, there was a pattern of increasing pension after 70 years, 80 years. Kani Government of India kuda pattern undi. The Government of India pattern follow chestunnam. Enduku Government of India PRC is a 3-member PRC. They do a more technically professional job than a 1-member PRC of the state government. So when Government of India can say that this much pension you will get more after this many years, what is the argument against following it? Then if you look at the small print, the medical allowance for pensioners, all that has increased. The small print of that, if you see, that has increased. The minimum time scale for the really poor, who are they? The poor has now been increased to 20,000, right? Now 20,000. Outsourcing and contract who would usually not be part of PRC, వాళ్ళకి తర్వాత డబ్బు ఇస్తాం, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నుంచి ఇస్తున్నాం. They are the maximum affected in this time of crisis of COVID. My only suggestion would be, number one, look at it holistically. In life also, we lose something, we gain something. You have to look at the net. That is one. No employee's gross salary will be reduced. If you are taking 10,000, you are going to get more than 10,000. Exact percentage they will say. If you go and look into that, something is increased, something is reduced. That will happen. That will always happen. Everything cannot increase. And most important, you are in a big economic system. Our economic system choose this is the best alternative. The optimization which all of us have done under the leadership of Honorable Chief Minister. So with these few words, I will now request Shamsher Singh ji and Shashi Bhushan ji to meeku details istaru, so chustaru. So we are only giving you facts. No opinions, no beliefs. Meeku facts istam. Meeru dantlo chadivi, me analysis chesi, meeru rayandi. So we are just giving you facts. I'll request now Vijay to please conduct the proceedings, please. Actually, I forgot one thing was, now look at the retirement age. We are the first state in the country to realize that the average death rate is increasing. People at 60 are willing to work, are fit to work and have a fund of competencies. So why not use it for another 2 years? So we are doing that. Now you could say employment is coming down. No way. 15,000 people were recruited in the village and ward secretariat. Look at the health and education sector. All of you will agree at this point the country requires very healthy and educated people. Look at our expenditure on health and education. So just to say that we have not done that is not correct. And third, look at the direct benefit transfer schemes. Look at US. They gave $6,000 direct benefit transfer like a country like US. So direct benefit transfer is the thing when you have such a big pandemic throughout the world like COVID. A child who has not studied for 2 years, whose brain has not developed, is not healthy, is irreversible. The child cannot, those 2 years will never come back to the child. Whole life the child will have less opportunities to progress in life. So again I tell you, look at the philosophy of the thing, look at it in a holistic way, see the data, make your analysis and then see how within the framework it comes. Thank you. గౌరవులైన ముఖ్య సచివ్ గారికి ధన్యవాదములు. చాలా క్లియర్గా సారు కొన్ని విశేషాల గురించి చెప్పినారు. నేను చెప్పింది ఒకటే, ఒక మనిషికి కానీ ఒక కుటుంబాలకి కానీ ఒక రాష్ట్రంకి కానీ అందరికీ సేమ్ ఛాలెంజెస్. వీ హ్యావ్ ఫైనైట్ రిసోర్సెస్
బట్ కన్సిడరబుల్ డిమాండ్ ఆన్ దోస్ రిసోర్సెస్. సో ఏ విధంగా ఒక మనిషి కానీ ఒక కుటుంబంలో కానీ ఏ విధంగా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని నీడ్స్ని ఏది వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ లెస్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్, వాట్ కమ్స్ లేటర్ అండ్ వాట్ కమ్స్ లాస్ట్, ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. అదే ఛాలెంజెస్ ఒక రాష్ట్రంకి ఉంటుంది, ఒక స్టేట్కి ఉంటుంది. సో ఒక నూతన రాష్ట్రం ఒక బైఫర్కేషన్ సందర్భంగా మన బయటికి వచ్చినాము. చాలా ఛాలెంజెస్ మనకి ఉన్నాయి. దాని గురించి మీకు ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా మీకు తెలియపరిచి చేస్తాము. మనం చెప్పేది ఒకటే, మన వర్తమానం గురించి మన భవిష్యత్ గురించి మనం మాట్లాడితే మన భూతం గురించి మన పాస్ గురించి కూడా ఆ సందర్భం కూడా చూడాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉందన్నమాట. యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ of what we are trying to do. There are competing demands on the finances of the state. There are so many sections we have to cater to. There are people who are below the poverty line. Definitely, that is the first chart. There are women, there are children, there is nutrition, there is infrastructure, and obviously there are also employees. So everybody has a right on these resources. The state has to do a very delicate balancing act about how much we can afford to give to whom and when we have to give. So that is always the challenge before the administration, before any state, before any leader. We have tried our best, Chief Secretary Ganu cheppinatuga, we have tried our best to meet the demands of the states, whether it is in infra development, whether it is in welfare, whether it is in education. And you might be seeing even in the time of pandemic and corona law, whereas other states have cut down their expenditure on welfare, or expenditure on welfare and increased. This is oka bharosa ivvadaniki oka ఈ యొక్క కాలంలో అదే ఈ కరోనా లాగా మహమ్మారి ఇప్పుడే రాలేదన్నమాటని మనం ఇప్పుడే అనుకోలేదు. అది వచ్చినప్పుడు ప్రజలు బాధల్లో ఉన్నారు, వారికి ఇబ్బంది రాకూడదు. ఈ డీబీటీ స్కీమ్ ద్వారా వారికి మనం చాలా మటుకి ప్రొటెక్ట్ చేయగలము. సో I think the entire exercise of the PRC should be seen in that context. I can definitely say that we have ensured that no employee is put into adversarial position. The very fact CM garu venchinapudu 27% IR ichinarani, adi that's I think never in the history of any state in this country, or never in the annals of this state, that kind of step has been taken. And even what has been given by the PRC, whether it is employees or whether it is pensioners, అందరికీ న్యాయం చేయడం జరిగింది. అంతవరకు నేను చెప్పుకోవచ్చు అనమాటని. నేను మన రాష్ట్ర వాస్తవాలు పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ మీరు ఇంతకుముందు గ్రహించుంటారు, మీకు తెలిసి ఉంటారు. ఒక్కసారి మళ్ళా గుర్తుపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హావ్ ఫేస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్, బికాస్ ఆఫ్ కరోనా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ ఫిగర్స్ we will let you know. And what were the previous PRCs, ఏ విధంగా అది చేయడం జరిగింది, అండ్ వాట్ వర్ డిసిషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో చేసి ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ఆ జియో చేయడం జరిగింది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తూ మళ్ళీ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శశి భూషణ్ గారు టు గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ వర్ ద ఎగ్జాక్ట్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పిఆర్సీ, అండ్ ఎనీ దాంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే విల్ బి ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ టు క్లారిఫై అనమాట. అని మొట్టమొదటిగా కెన్ యూ చేంజ్ ద స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ బైఫర్కేషన్ వల్ల మన రాష్ట్రం దిగజారిపోయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా అవర్ ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ చేంజ్డ్ from a combined state which was industrializing and which was service industry was getting developed around multiple centers. We were reduced to a largely an agrarian economy anamata. We are all aware, manandariki telusu, the revenue which is generated from the agriculture sector, while agriculture definitely is important, dantlo vere rai em ledu, కానీ దాంట్లో టాక్సేషన్ రూపంగా లేకపోతే రెవెన్యూస్కి ఆదాయం చాలా తక్కువ, నెగ్లిజిబుల్ వస్తుందన్నమాట. వెరాజ్ ఇట్
draws a lot of resources in terms of subsidy, in terms of input costs, fertilizers. ఇవంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి చాలా జరుగుతుంది అన్నమాట. సర్వీసెస్లో మనకి రెవెన్యూ మనకి బాగా వస్తాయి, ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకి రెవెన్యూస్ మనకి బాగా వస్తాయి. సో ఒక రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో పెట్టాలంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ద కంబైన్డ్ స్టేట్ సిన్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా కష్టపడి ఒక ఎకానమీకి ఒక షేప్లో తీసుకువచ్చినాము. దాంట్లో we were almost overcoming our economic structure as largely an agriculture state. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైన అంతకు మునుపు అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. We are known as a paddy producing state. It was largely agrarian economy because all the investment which was made in infrastructure, which was made in promoting industries, రాను దానికి మనకు బయటికి వచ్చి by 2014 we had developed a good industrial economy. We had developed a good service economy. Our IT exports from Hyderabad were in the top 3 states which are IT exports. ఈ 2000 బైఫర్కేషన్ వల్ల మన హైదరాబాద్ మనం కోల్పోయినాము. మన economy కూడా ఒక ఎగ్జిన్ ఎకానమీ రెండర్ అయింది. సో ద గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు రేజ్ రిసోర్సెస్ was compromised, and it is going to take a time. Let us be clear, it is going to take some time for us. చాలా కష్టం పడుతున్నాము, అంత ప్రభుత్వం కూడా చాలా చర్య తీసుకుంటుంది. కానీ మళ్ళా ఒక ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ బేస్ ఎకానమీ రావడానికి కొంచెం టైం న్యాచురల్గా పడి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అవర్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇమర్జ్డ్ యాజ్ అగ్రీన్ ఎకానమీ విత్ లో రెవెన్యూ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ అనమాట. ఇంకోటి బైఫర్కేషన్లో మనకి అన్యాయం ఏం జరిగిందంటే దమాషా ప్రకారంగా జనాభా మనకి 58.32 వచ్చింది, 58.32% మనకి వచ్చింది. కానీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కేవలం 46% వచ్చింది. ఇది వ్యత్యాసం మీకు చూస్తే కనిపిస్తుంది. ద గ్యాప్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. హౌ ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అది ఎట్లా ప్రత్యక్షమవుతుంది? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ 2021 ఏపీది 1,70,000 2015 రూపాయలు. దిస్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్. కంపారిటివ్గా మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం 2,37,632 రూపాయలు. దిస్ ఇస్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దీంతో పాటు బికాస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ డివిజనల్ స్టేట్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం కోల్పోయినాము. షెడ్యూల్ 9 మీ అందరికీ తెలుసు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కార్పొరేషన్స్ కానీ మన హైదరాబాద్లో రావాల్సింది మనకి వచ్చేసి ఉండేది. ఆ ల్యాండ్స్ ప్రాపర్టీస్ అక్కడ ఉండిపోయినాయి. ఇవన్నీ 40-50% డెవలప్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెడ్యూల్ 10 కూడా మన అద్ద వదిలేసి వచ్చానమాట. రామారమే దీనికి మనం ఒక అంచనా పెట్టాము. దీనికి విలువ మనకి వాటా దీంట్లో షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో 1,06,000 ఇట్ ఈస్ 1.06 lakh crore ఇన్ షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ షెడ్యూల్ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 39.191 crore. This is the loss in terms of the property or the capital which we have lost, but also we have lost the ability of these mature organizations, the training institutions we have lost. ఇంకోటి అంచనా మనం పెట్టుకున్నామంటే హైదరాబాద్ మన దగ్గర ఉంటే, అంటే హైదరాబాద్ మన కూలిపోయినాము, దానివల్ల 2015 to 2020 the revenues would have come to our share would have been 1,80,000 crores in this period of 5 years అన్నమాట. ఇప్పటికే చాలా మనకి లీగసీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద డివిజన్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ నుంచి ఏపీ జెన్కోకి 6,284 కోట్లు మనకి ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ సమ్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ మేజర్ సమ్ విచ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ వీ కీప్ ఆన్ సర్వీసింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు కట్టలేదు. ఈ అమౌంట్ మనకి బకాయిలు మన నుంచి రావాల్సి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మన పవర్ సెక్టర్లో చాలా ఇబ్బంది, మనకి లోన్ సర్వీసింగ్ కానీ మనకి చాలా ఇబ్బంది మనకి వస్తుంది. డివిజన్ చేసినప్పుడు అన్డివైడ్ అంటే మనకి లోన్స్ ఏమో ఉన్నాయో పూర్తిగా సక్రమంగా ఫుల్గా అది దట్ వాటా హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్, ద లయబిలిటీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్. ఇప్పటికీ 33,477 కోట్ల రూపాయలు లోన్ లయబిలిటీ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రామిస్డ్ us రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్, అది 18,969 crores still it has to be received from Government of India. We are doing all effort. CM గారు కూడా పదే
ఈ విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో తీసుకువెళ్లారు, ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకువెళ్లారు. వి స్టిల్ వర్కింగ్ టు దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్. సో ఇది ఒక చూస్తే మీకు కొంచెం అవగాహన మనకి ఇది బైఫర్కేషన్ వల్ల మన స్టేట్ ఎకానమీకి ఏ విధంగా దెబ్బ పడినాయి మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. దానివల్ల 2020-21లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వాజ్ 34,927 crores and fiscal deficit was 54,307 crores. This has been, ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా పడింది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మళ్ళా దీనిపైన కోవిడ్. కోవిడ్ ఇస్ సంథింగ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ ఫ్యామిలియర్. మోస్ట్ ఆఫ్ us has become very personal to us because most of us have suffered or near and dear ones have suffered. Loss of revenue because of COVID-19 epidemic, 21,933 crores is the loss in revenue. మనకి డెవల్యూషన్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ రెవెన్యూ విచ్ వి కలెక్ట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. మనకి డెవల్యూషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకి రావాల్సిన వాటా ట్యాక్స్లో అది కూడా మనకి తగ్గినాయి. మీరు చూస్తే ఉంటే 2018-19 32,722 crores, 2019-20లో 28,221 crores అండ్ 2021లో 24,441 crores అనమాట. కోవిడ్కి ఇది యాక్చువల్లీ ఒక కొత్త మనకి ఇది వైరస్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్లో ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్, ఏం చేయాలని కొంచెం నేర్చుకొని మనం హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ, ఆక్సిజన్ పెడుతూ, హాస్పిటల్ బెడ్స్ పెడుతూ, ఆరోగ్యశ్రీలో ఇవన్నీ COVID-19 ఎక్స్పెండిచర్ ప్రజల్లో ఇబ్బంది గురి కాకూడదు. COVID-19 కూడా ఆరోగ్యశ్రీ భాగం చేశాము. చాలా స్టెప్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ in the state of Andhra Pradesh, I can proudly say that in no state such a series of measures has been taken to protect lives of the citizens of the state. And it doesn't come free. It has costed the government 30,000 crores as additional expenditure towards COVID alone. We dealt with COVID, we are dealing with Delta, and we are dealing with Omicron, and we do not know what we'll have to deal in the near future. So a state has to, the duty of the state is the security of the people and the safety and the health of the people. So this was definitely first chat. Enta ibandi aina CM garu maku adicharu, COVID lo you should not delay, you should not refuse. We were giving standing orders by the Honorable Chief Minister that Finance Department, any demand from any department regarding COVID, that gets overriding priority over the expenditure anamata. Inta mundu meeku cheppina anamata, loss of revenue 21,933 crores. How do we calculate it? స్టేట్ యాక్చువల్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మీరు చేస్తూ ఉంటే 2018-19లో 62,473 crores. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. 19-20లో అది తగ్గి 60,933 కోట్లు. 2021లో 60,688 crores అనమాట. అండ్ రెవెన్యూస్ ఆర్ నాట్ meant to be flat. ఓకే, ఫ్లాట్లో నో స్టేట్ కెన్ సర్వైవ్. రెవెన్యూస్ ఆర్ meant to increase. సో ఆల్ అవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ బేస్డ్ on 15% expenditure. That is normal. మన ఏం చేసుకోపోయినా మన ఖర్చు ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల, వేరే కారణం వల్ల, ఇన్ని కొత్త స్కీమ్ పెట్టకపోయినా కూడా 15% మనది పెరుగుతుంది, మనం 20% పెరుగుతుంది. సో జనరలీ వీ హ్యావ్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ 15% ఫ్యాక్టర్. వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ గ్రోత్? అలా చూస్తే మనకి ఆదాయం 19-20, 15 ఈజ్ అ మోడరేట్ ఫిగర్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ 20%, 25% కూడా ఉంటాయి. 71.884 మనకి రెవెన్యూ బదులు 60,933 వచ్చింది మనకి. 2021లో మనకి 15% గ్రోత్ రేట్ అజ్యూమ్ చేస్తే 82,620 కోట్లు రావాల్సిన రెవెన్యూ మనకి దానికి గాను 60,688 crores వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. దీస్ ఆర్ హార్డ్ నంబర్స్, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. యూ కెన్ చెక్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఏజీ టు వెరిఫై దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్. నెక్స్ట్, ఎంత అయినా కూడా ఇంతకుముందు చెప్పిన 2019లో సీఎం గారు వచ్చిన వెంటనే, బికాస్ వాట్ ఈస్ PRC రిపోర్ట్ ఫైనలైజ్ కాలేదు, వారికి రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చినాయి ఎంప్లాయీస్ ద్వారా, పెన్షనర్స్ ద్వారా. వాళ్ళు ఇబ్బందికి గురి కాకూడదు. వెంటనే సీఎం గారు వచ్చి 27% ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ అనౌన్స్ చేశారు. This was implemented within 30 days of forming the government. The number of employees, the figure speaks for themselves. So the number of employees benefited by this measure was 3,97,547 employees.
outgo of government has been 11,984. Pensioners, 3,57,528 pensioners. Outgo has been 5,933 crores. So total of 7,55,075 employees. తర్వాత ఒక 17,918 కోట్ల రూపాయలు దీనికి the money has been spent by the state government. ఇంతకుముందు ఒక డౌట్ వచ్చింది వెదర్ ఇంట్రీమ్ రిలీఫ్ సిఎస్ గారు చెప్పినట్టుగా అది ఈ పిఆర్సీ హ్యాస్ టు బి అబవ్ ఇంట్రీమ్ రిలీఫ్ అండ్ దిస్ మనీ హ్యాస్ టు బి గివెన్, ఇట్ హ్యాస్ నాట్ టు బి రికవర్డ్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. యూ క్యాన్ చెక్ విత్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూ క్యాన్ చెక్ విత్ ఎనీబడి. ఇన్ఫాక్ట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ జియో, ఐఆర్ ఇచ్చిన జియోలో జియో నంబర్ 60 డేటెడ్ 6/7/2091 శాంక్షన్ ఇంట్రీమ్ రిలీఫ్. I will read verbatim. Interim relief sanction above shall be shown as a distinct element of remuneration which shall be adjusted, I repeat adjusted, against any benefit that may accrue to the employees on account of revision of pay scales of pay and other allowances as a result of government decision on the report of the PRC. This is the GO in which the interim relief was sanctioned. Inkoti GO undi, dino DR మన ఇచ్చినాము. వెరీ క్లియర్లీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్. సో ఐ థింక్ దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ, అంటే ఏం ఇది దీనిపైన మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, అది మనకు చెప్పడానికి మనకి వీలు లేదనమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని 2019లోని సీఎం గారు ఇవి గవర్నమెంట్లో అగైన్ ఫస్ట్ చార్జ్, అగైన్ ఐ సెట్ ఇన్ a family who is important and when is to be given, these are question. Ante who are the people who should get a larger share and who are the people who should get the first charge. So CM garu nirnayam తీసుకున్నారంటే while sanctioning PRC also we have to take care of people who are not in a way regular government employees, who are lesser paid, who are paid honorarium, but they provide critical services to departments, to people. ప్రజలకి వాళ్ళు చాలా కీలకమైన పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అది న్యూట్రిషన్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఉండొచ్చు, వారు హెల్త్ రంగంలో ఉండొచ్చు. ప్రతి వాళ్ళని చూసి ప్రతి మోస్ట్ డిజర్వింగ్ అండ్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ వే వాళ్ళకి చూసి ఐడెంటిఫై చేస్తూ వారికి ఆర్డర్ పెంచడం జరిగింది. అండ్ హూ ఆర్ దీస్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్? లక్షల మంది చిన్నపిల్లల్ని చూస్తున్నారు, మా భవిష్యత్తుని వాళ్ళు చూస్తున్నారు, భవిష్యత్ తరాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. అంగన్వాడీ వర్కర్స్కి ఆనరేరియం పెంచడం జరిగింది. 47,476 employees have benefited from there. These are big అంగన్వాడీస్, మేజర్ అంగన్వాడీస్. వారికి ఆనరేరియం 11,500కి పెంచడం జరిగింది. బిఫోర్ 2018 it was 7,000. మినీ అంగన్వాడీ సెంటర్ 6,526 మంది. ఫ్రమ్ 4,500 to 7,000 rupees it was enhanced. హెల్పర్ కూడా చిన్న ఉద్యోగి ఒక అంగన్వాడీలో 4,500 to 7,000 increase, benefiting 45,175 people అనమాట. మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూవ్మెంట్ మొత్తం దేశంలో ప్రపంచంలో ఆదర్శంగా ఉంది. దాంట్లో పని చేసిన చిన్న యానిమేటర్స్ అంటారు, విఓ సంఘమిత్ర అంటారు, వారు కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటారు. ఆ గ్రూప్స్ని సపోర్ట్ చేస్తారు. వారికి కూడా 3,000 నుంచి 10,000 దాకా వాళ్ళకి ఆనరేరియం పెట్టడం జరిగింది. 28,152 పీపుల్ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్. ఇంకోటి ఎవరు ఫోకస్ చైనా శానిటరీ వర్కర్స్ మీరు చూడండి, ఏ స్టేట్లో ఈ విధంగా సపోర్ట్ శానిటరీ వర్కర్స్. బేసిక్లీ దేర్ ఆర్ పూరెస్ట్ ద పూర్, బిలాంగ్ టు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, అలాంటి పాపులేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు, లివింగ్ ఇన్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కండిషన్స్. అదే పని మీరు చేయరు, నేను చేయను అన్నమాటని. అలాంటి వారికి కూడా 18,000 honorarium was increased from 8,000 to 18,000. Supervisors from 12,000 to 18,000, benefiting 29,800. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన who gets the share and when he gets, very important. సీఎం గారు చాలా క్లియర్ గా దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్, దీస్ ఆర్ పీపుల్ మన ఫోకస్ చేయాల్సిన వారికి ఇచ్చారనమాట. ఆశా వర్కర్స్ అగైన్ హెల్త్ లో చాలా